Chennai Silks. The limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. Hello friends, முதல்ல எல்லாருக்கும் ஒரு குட் நியூஸ். நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம் தேர்ந்தெடுத்தவங்களுக்கு பழக்கம் போல ரிலீஃப் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ நீங்க வருஷத்துக்கு 12 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிச்சா ஒரு பைசா கூட வரி கட்ட வேண்டியதில்லை. ஆமாங்க, டாக்ஸ் ரிபேட் மூலமா 12 லட்சம் வரைக்கும் வரி விலக்கு கிடைக்குது. ஆனா ஒரு விஷயம், இதுல 80C 80D போன்ற சேமிப்பு சலுகைகளை நீங்க காட்ட முடியாது. புதிய வரி ஸ்லாப்ஸ் எப்படி இருக்கு தெரியுமா? 0 முதல் 4 லட்சம் வரைக்கும் வரி கிடையாது. 4 முதல் 8 லட்சம் வரைக்கும் 5% வரி, 8 முதல் 12 லட்சம் வரைக்கும் 10% வரி, 12 முதல் 16 லட்சம் வரை 15% வரி, 16 முதல் 20 லட்சம் வரை 20% வரி, 20 முதல் 24 லட்சம் வரை 25% வரி, 24 லட்சத்திற்கு மேல் 30% வரி. பழைய முறையை விரும்புறவங்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்ல எந்த மாற்றமும் இல்ல. 2.5 லட்சம் வரைக்கும் வரி கிடையாது. 2.5 முதல் 5 லட்சம் வரைக்கும் 5% வரி, 5 முதல் 10 லட்சம் வரைக்கும் 20% வரி, 10 லட்சத்துக்கு மேல 30% வரி. இதுல நீங்க 80C 80D மூலமா சேமிப்புகளை காட்டி வரி விலக்கு பெறலாம். I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the liberalized remittance scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan
instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. வரி தொடர்பா டாப் 10 முக்கிய மாற்றங்கள் இருக்கு. அது என்னலாம் தெரியுமா? வரி விகிதம் தவிர இன்னும் பல முக்கியமான மாற்றங்களை அரசு அறிவிச்சிருக்கு. அது என்னன்னு வேகமா பார்த்துடலாம். இனி வருமான வரி தாக்கல் செய்யறது ரொம்ப சிம்பிள். படிவங்கள்லாம் எளிமையாக்கப்பட உள்ளது. மோட்டார் வாகன விபத்து தீர்ப்பாயம் வழங்கக்கூடிய இழப்பீட்டுத் தொகைக்கு இனி வரி கிடையாது. அதாவது TDS பிடிக்கப்படாது. வெளிநாட்டு சுற்றுலா பேக்கேஜ் மீதான TCS வரி 5 முதல் 20% இருந்து 2% குறைக்கப்பட்டிருக்கு. வெளிநாட்டிற்கு கல்வி மற்றும் மருத்துவத்திற்காக பணம் அனுப்பும் போது விதிக்கப்படும் TCS 5% இருந்து 2% குறைக்கப்பட்டிருக்கு. குறைவான வரி பிடித்தம், அதாவது லோ TDS சான்றிதழ் பெற இனி அதிகாரிகளிடம் போக வேண்டாம். எல்லாமே ஆன்லைன் மயம். பல நிறுவனங்கள்ல பங்குகள் வைத்திருப்பவர்கள் இனி 15G 15H படிவங்களை தனித்தனியாக கொடுக்க வேண்டாம். ஒரே இடத்தில் கொடுத்தாலே போதும். IT ரிட்டர்ன்ஸில் தப்பு இருந்தா இனி திருத்திக் கொள்ள டிசம்பர் 31க்கு பதில் மார்ச் 31 வரை அவகாசம். சிறு கட்டணத்துடன் இந்த வசதியை பெறலாம். ITR 1, ITR 2 தாக்கல் செய்ய ஜூலை 31 வரை, பிசினஸ் செய்பவர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 31 வரை கால அவகாசம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களிடமிருந்து சொத்து வாங்குபவர்களுக்கு இனி TAN தேவையில்லை. PAN மூலமே TDS செலுத்தலாம். இதுவரை வெளிநாட்டு சொத்துக்களை கணக்கு காட்டாதவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு. 6 மாத கால அவகாசத்தில் அபராதம் இல்லாமல் வெளிப்படுத்த புதிய ஸ்கீம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு 1 கோடி முதல் 5 கோடி வரை வரம்பு உண்டு. சுருக்கமா சொல்ல போனா இந்த 12 லட்சம் டாக்ஸ் ரிபேட் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் தான். அப்படின்னாலும் பழைய வரி விதிப்பு முறையில சலுகைகள் இல்லை. எனவே முதலீடு செய்து வரியை குறைக்கலாம்னு நினைப்போருக்கு இந்த பட்ஜெட் ஊக்கம் தரவில்லை என்பதுதான் உண்மை. Subscribe to Oneindia and never miss an update. மணப்பெண்ணின் பிரத்யேகமான திருமணம் விவாஹா தி சென்னை சில்க்ஸ்.